We will continue with the show. This chat was wonderful. Roque is very, very clear that I think you can take advantage. You can learn a lot. I'm sure that there's a lot of people who didn't know about these things that exist, and this is going to be very, very helpful for your business. Look for them, look them up, and what we're talked about, we're try and you're going to find information and take risks, and we want to ask for the production to put the second slide of the summary, please. And of course, this business is about taking risks, being bold, and putting yourself out there. Do you have the second slide? You don't have it up ready yet? Okay, we're going to continue right now, please. I have some noise here on the back. Okay. We will continue with the next block of Seytú. Kenya already said that she had 3 blocks throughout these 24 hours. We're going to go to the second block. We have an entrepreneur, a person who is very important, who has grown a lot with, very much with Seytú. She has Premier Gold from Mexico, Edel Carvajal. Do we have him? Is he here? Edel Carvajal has grown very... How are you, Edel? Can you hear me? He has grown very much with the business. Good afternoon. Your microphone, please, Edel. I think you're on mute. Can you hear me? Yes. Are we in line? Okay. Yes, I'm here. Okay, Edel, how are you? Very well, thank you. I can hear you perfectly well. Great, welcome. I know that you have a lot of things to share with us about Seytú, and you're going to tell us about a lot of you've been growing very much. You're a very good recruiter through the Seytú line. Tell us a little bit about your techniques and how you've been doing in this time with the beauty line. I'm going to leave the microphone over with you, and we'll see you in a bit. Okay, thank you very much. Well, first of all, I would like to thank you. I'm Edel Carvajal. I'm Premier Gold. I've been working about 9 years within the company. I'm sorry. Can you hear me? I'm hearing an echo. Yes, I can hear better now. Okay, perfect. I'm very, very happy to be here with you today, actually. I got really excited to be able to share with you. It is for me something very important, the fact that being part of this Seytú and all this development that we've been doing, all this growth we've been doing for 9 years within the company. And just for starters, I would like to tell you a little bit about my history, my story. I arrived at Omnilife precisely because I had a problem in my stomach. To make the long story short, it's not cancer. But thanks to the products, I moved forward and I got better and I started taking them I was very disciplined about this, and my body started changing and started assimilating the products. I started going to the bathroom a little bit more for this, so my tummy started to get smaller. Back then I used to be working in a hotel at night. I finished the business school. I started working a little bit in that area, but it was very exhausting because I used to work at night all the time, and sometimes also all morning, and I was very, very tired of this pace. And little by little, the people or some of my peers started noticing how but nighttime was like daytime. I had a lot of energy. I was working. I was doing very well. And literally, for me, night was day. And I could sleep very well at night thanks to the products. So it was about a process for about 2 or 2.5 months when I started to distribute product in my work, and they started asking me, well, okay, let us know what you're taking, because you have a lot of energy, and they want to round in the rest of the hotels and to offer the coffee, because it's very common for the people who work in hotels, especially next to the airport, are always full. So I would bring them coffee.
at my lunch hour, and then and also the business started happening. So thanks to that, my products, I started buying them, and without the need to invest anything. I didn't have to invest any of money from my own earnings from my wages, but everything I started investing with the earnings that I got from selling the products themselves. So at the moment that changed my destiny was one of the clients at work asked me for my opinion of what product that she could take for she had cramps that she was having. She had menstrual cramps. So I told him about and had the catalog casually of the cosmetics at my side. He says, "Oh, I really like what this is. What this is." And then she said, "Okay, but I really want to see what this is about." And she preferred makeup instead of femme, which would be something for cramps. And of course, I opened my eyes really, really big and said, "This is where the movement is." And I knew the women are not going to let me lie, but you guys love to get beautiful. I know that there's no woman who doesn't want to look beautiful. Some of them look a little bit ugly. Verse muy guapas. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí abrí los ojos gigantes. Yo ya llevaba un caminito de 3, 4 meses dentro de la compañía. Empecé a aprender muchísimo porque iba a reuniones. Por ahí estoy hablando del 2014, 2015. Me invitaron un día a una reunión. Tuvo a bien Araceli Arroyo, una de mis mentoras aquí en Ciudad Juárez, a invitarme a una reunión donde estaba una estilista, Karina Casas, y ella nos enseñó cómo maquillar. Yo, en verdad, nunca en mi vida había utilizado un pincel y como que empecé a moverle ahí y me di cuenta que por ahí había un talento escondido. Yo creo que ahí fue donde yo dije, esto me está gustando, algo está pasando aquí, me encanta. Yo ya había utilizado las cremas para esto y me encantaron, me fascinaron. Lo que me dijo, me acuerdo mucho mi patrocinadora en aquel entonces, Edel, tú puedes ir cambiando de marca porque si quieres que tu descuento sea mayor, ve cambiando el champú que utilizas tradicionalmente por el champú de Seytú. Ve cambiando, no sé, la crema que utilizas por la crema de Seytú. Poco a poco eso te va a ir dando puntos hasta que tú tengas mayor descuento. Esa era la idea, porque yo pensaba curarme y adiós. Esa era mi intención, ser un consumidor, de vez en cuando comprar algunos productos en lo que me curaba y era todo. Esa era mi intención. Un día Cristela Villordo me invitó por ahí a Guadalajara a un evento con Jorge Vergara. Padrísimo la presencia de Jorge Vergara, pues imagínense los que lo conocimos, pues sabes bien que te inyecta esa adrenalina de querer hacer negocio, ¿no? De mover y de querer hacer cosas diferentes en tu vida, porque realmente yo creo que este mundo es para la gente que se avienta, ¿no? Y yo desde el principio dije, es que aquí hay algo, yo veo algo, pero no podía dejar mi trabajo porque ya saben, las deudas, muchas cosas. Empecé de verdad distribuyendo con la gente más cercana. Ya un día dije, yo ya necesito zafarme de esto, ya no puedo trabajar de noche, la verdad era muy agotador para mí. Renuncié y empecé a trabajar literal, local por local, recorriendo los lugares aquí en Ciudad Juárez, ofreciendo los productos a ciegas al principio. En verdad, yo aplicaba el maquillaje, en aquel entonces decía embarraba el maquillaje. Esos no son términos de un maquillista, pero ahora ya lo entiendo. Aplicaba el maquillaje y la gente pues se quedaba maravillada y yo con eso me quedaba porque yo no sabía ni dónde se aplicaba el rubor. Realmente yo creía que el rubor iba en la frente y las mujeres que me escuchan pues han de decir, pues no, nada que ver, no se aplica en la frente. Después lo fui entendiendo con estos cursos que fui tomando poco a poquito, fui aprendiendo un poco. Un día se hizo un curso de automaquillaje aquí en Ciudad Juárez, lo mandó la compañía directamente y ahí aprendí un poco más. Era de automaquillaje, obviamente llevé yo una modelo, a mi hermana, que siempre ha sido mi víctima, y con ella empecé y dije, wow, esto como que me gusta, pero me daba, ya saben, el ego, ¿no? Esos egos pero yo soy administrador de empresas, ¿qué tengo que andar haciendo en esto de la belleza? Como que me gustaba, algo me picaba, pero al mismo tiempo la pensaba un poquito
ahí es donde vi la oportunidad. Dije, yo creo que tengo que lanzarme, porque necesito que esto sea un cambio real y que la gente voltee a ver mis cosméticos y que no me tomen. Yo sentía, a pesar de que ya había hecho el negocio sin saber nada, yo sentía esa necesidad de aprender más. Eso no quiere decir que te tengas que ser maquillista. Realmente, yo creo aquí hay muchísima gente, yo creo un porcentaje muy alto de gente en Seytú no son maquillistas, no somos maquillistas cuando llegamos. Si te surge la necesidad de hacerlo, hazlo. No te surge, no tienes que hacerlo. Realmente el negocio va a funcionar siendo o no siendo maquillista. Pero en mi caso a mí sí me dio mucha más seguridad y empecé poco a poco a participar en eventos. Tengo conocidas que tienen agencias de modelos y me llamaban para ayudarles a dar unas clasecitas en las agencias de modelos, de repente a maquillar a las modelos para una revista local, y todo eso a mí me fue sirviendo como mucha práctica. Un día también uno de mis maestros me invitó a dar clases, comencé a dar clases poco a poco y en ese lugar pues me fueron abriendo las puertas. Realmente el maquillaje yo creo que es algo muy, muy bonito que si tú lo exploras y si tú tienes esas ganas de salir adelante, te mueve y las mujeres no se resisten, no hay una sola. Ahí ya es donde yo empecé a entender que las redes sociales funcionan muy bien. Realmente yo no ponía nada en mis redes sociales, yo era mi vida cotidiana, simplemente ponía que fui a un viaje a Guadalajara, a un entrenamiento, que estaba haciendo ventas, yo no ponía casi nada. Un día me pasó que maquillé unas modelos para una revista y ellas empezaron a etiquetarme y dije, wow, esto funciona. Porque me etiquetaban y pues todas ponían, me encantó el maquillaje que Seytú que utilizaste. Me encantó tu maquillaje. Me etiquetaban y la gente sola empezaba a preguntarme. Yo hace mucho tiempo tengo una fanpage que antes nunca la alimentaba, realmente estaba ahí como un punto de venta y nada más. Y la gente solita etiquetándome empezaron a preguntar y empecé a hacer cosas que realmente me apasionaban junto con lo presencial y lo virtual. Se fue como haciendo un complemento muy padre. Un día, de hecho hace bien poquito, me dio mucho gusto que fui a hacer unos lentes y en el lugar la chica se me quedaba viendo y me dice, es que yo te he visto, yo sé de algo, yo te he visto en algún lugar, pero no tengo idea de dónde. ¿A qué te dedicas? Digo, mira, pues yo vendo unos cosméticos que se llaman Seytú y soy maquillista. Oh, Seytú, yo he oído hablar mucho de esa marca, está muy padre, y he usado la espuma limpiadora, he usado algunos productos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me dice, pásame tus redes sociales. Y le paso mi fanpage y resulta que ya le había dado like a mi página. Entonces, sí funciona si lo haces. En mi caso yo lo hago de una forma muy natural, no me gusta hacerla algo tan metódico donde todos los lunes tengo que postear algo o todos los martes o cada determinado tiempo. Me gusta combinar mi trabajo, todo lo que yo hago lo combino, lo real, y plasmo un poquito ahí. No saturo las redes sociales, me gusta, esa es mi manera. Yo sé que aquí algunos me discutirán lo contrario, de que pues les gusta poner información, se vale. Yo realmente no es una crítica, yo de esa manera lo hago, me funciona muy bien, siendo muy sutil. Yo pongo, por ejemplo, una fotografía de una modelo y en un lado utilicé tal maquillaje de Seytú, o utilicé el labial en tono tal de Kenia Vergara. Entonces todo eso lo voy plasmando poco a poco y la gente se identifica. La gente ve y dice, oye, qué padre. Entonces en mi caso, yo como hombre, pues obviamente no puedo hacer lo que harían muchas mujeres, de ponerse un labial o ponerse el rubor, tomarse una fotografía, subirla. Yo tengo que hacerlo en el trabajo real de diario. Yo creo que es donde el único, se podría decir secreto, que es un secreto a voces, realmente yo no hago algo diferente, pero la intensidad con la que lo hago marca bastante porque lo hago, siempre estoy ahí, a pesar de no poner algo diariamente, ¿sí? Yo, la verdad,
yo creo que para reclutar no hay un secreto. Un día me acuerdo, cité a Javier y a Araceli Arroyo, a Javier García, y les dije, es que de verdad no sé qué hacer. Trato de reclutar, trato de inscribir gente, no lo logro. Ese día Javier me dijo, mira, te voy a decir algo de verdad, apúntale si quieres. La única manera de que tú afilies gente es haciéndolo él. No hay una fórmula. Simplemente provoca que la gente quiera estar afiliada contigo. Tú provócalo. Tú haz tu propio mercado. Tú busca la manera de hacerlo. Ahí entendí que en verdad lo que necesitamos hacer nosotros es ser auténticos. Siempre trabajar muy pegados a la fe. No sé en quién crean ustedes o en quién creas tú, pero la fe es algo muy importante. La fe es algo que estás seguro de que algo va a suceder. Estás seguro de que tu sueño se va a cumplir. Estás seguro de que cada paso que tú hagas te va a llevar a tu sueño. Y eso vale muchísimo en tu vida, vale el esfuerzo. Yo creo que todos los días podemos trabajar arduamente para lograrlo. Y más que nada, yo creo que en el momento en que tú bajas la presión que sientes por no afiliar, en cuanto ya no te sientes presionado, estás liberado, siendo auténtico, siendo tú, tal cual, sé tú. Si tú estás liberado y cuidas mucho tu nivel de energía, las cosas empiezan a suceder. Eso a mí me pasó y fue tan claro el día en que yo me quité todo eso de mi cabeza, que empecé a afilar a muchísima gente. Mucha gente empezó a creer en mí, primero que nada, en ellos también, y de ahí por consecuencia empezaron a hacer negocio. Porque haces una marca, yo así lo llamo, haces marca de la marca. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en mi caso, todas las modelos o toda la gente que llega a ver esa revista o toda la gente que ve por ahí los martes, que siempre hacemos un en vivo con entrenamiento, está abierto para todo mundo, no es nada más cerrado para la gente que está inscrita conmigo. Quien ve esos videos, quien ve esos entrenamientos, se identifica de alguna forma conmigo, y habrá quien no, y eso hay que verlo, ¿verdad? Habrá gente que se identifique contigo, gente que no, pero quien se identifica quiere saber más y te empiezan a preguntar. Yo me baso mucho en eso, y siempre en mi fanpage busco poner contenido que sea de calidad, pero sin saturar, vuelvo a insistir. Y para mí, una vez And por to semana que me, hago un once entrenamiento, a week when we no have a necesita training, it's a una quality hora, training una hora y because media it de is an entrenamiento. No of es algo training, comercial. makeup. I Normalmente speak a little bit utilizamos about cremas, how to use the un poquito creams. I de speak a little cómo bit about reclutar, de how to cómo recruit dar people, how seguimiento, to give hablamos un follow poco de ups. todo, I e speak a little incluso bit tengo about everything, entrenamientos including específicos people of que me different gusta mucho teams. hacerlo. I Obviamente like that que very ahí much. en Juárez, Especially here in he Juarez, hecho algo we que have made me something encanta, y that es I un really equipo love, and we are a team, a gigante. gigantic team of Nosotros people. nos apoyamos We unos a otros support siempre. one No with hay the manera other de que me always. caes There's o me no way apagues that de la someone gente. is not going to Tenemos hold you igual back. camino. I'm going to tell you how. I'm Los going to show saludos you como the sea, way. yo sé que Yeah, lo if you're going to hago. make a facial, let me do it. Let me show you. It doesn't matter if it's the person Y that's eso affiliated with you or yo creo not. que nos ha And ayudado that, I think, has bastante. helped us Entonces a lot. siempre We tenemos always have a bien estar siempre We always abiertos a like las to be a open más to the organizaciones. other Habrá organizations. quien no quiera There estar, are habrá people quien that sí won't quiera want to estar, be in pero it. There are todo el people mundo that es will want to bienvenido. be in it, but everyone's De welcome. hecho, aquí The fact in the tenemos business center here, we have lugares meetings from other también people and other en mis places. entrenamientos Also, in my especiales. trainings, there are Y people that algo que me come. funciona mucho And también something that works a lot en mi página in de me, Facebook in my es siempre Facebook page, respuestas is automáticas. always to Yo have qué bueno que automatic lo han de hacer. answers. Many people do it, Alguien I me think. pregunta algo, If someone asks me hay dos maneras. something, Están there las are two respuestas ways. There are automáticas que son automatic answers, o hay respuestas or que there son are predeterminadas, pero tú les tienes que dar predetermined clic. answers, but you Entonces need to tengo así click on them. un So listado I de have a preguntas. list Cuando of alguien me pregunta, questions. por When somebody ejemplo, asks, for oye, example, hey, ¿hay una compra mínima there mensual? is there a Y minimum ya tengo la respuesta que buying le debo de dar.
that we need to do. So I click on the answer because I really want that contact to be direct, that they feel that I am talking to them at exactly that moment. Really, I make up the answers and I just click on them according to the history of the most frequent asked questions. But I click on it, and according to what they answer, if I find an automatic answer, I click on the next answer or I write an answer. Sometimes, I am driving and I just go to the side of the curb and answer, and I say that, call that intensity. I think that the fact of doing things with perseverance, with a lot of, we know, having the t-shirt really put on, and you want to serve others, not just think of yourself as a salesperson. I don't look for the way of selling. I rather want the people to be in my organization or people who really want to buy from me. They need to decide that. I don't look for the way of, okay, here is your foam, cleaning cream. No, that didn't work for me. I still do what is being face to face with virtual because it's 50-50. I don't do everything virtual. It doesn't work for me. I rather do a joint work, and I have a really great time. I think that we need to understand that in real life and in the virtual life, we are going to have always as an answer the no. That is for sure. I have that really clear. Sometimes I think the only thing that I have clear for sure is no. But if they say yes, well, at the beginning I thought it was, something that I was earning. But sometimes we believe, and I talk to this to the new people. We want this to happen really quickly, and we want them to say yes really quickly. And they do want the foam, or they do want the face cream, or they do want, I don't know, the lipstick, any product. That they do want it now. That would be great. But that doesn't always happen. So you need to have patience. You need to manage your energy really well so that when, even though they said no, you will have an answer. You will tell them, okay, no problem. I am here if you need me, whenever you need me. Can you hear me? Listen, the thing is that it's incredible what you are sharing with us. I think that we are saying really important things that we have talked during the day, like being perseverance, that being conscious that you need to learn. You were conscious that you needed to learn new things. You learned to put on makeup, and that is amazing. I don't imagine myself, being in a class of makeup. I think that my clients will end up, with different colors. But you need to get in, you need to do it, and you had that in you, and it was really good. I want to ask you two things. The first, how much are you earning with Omnilife and Seytú in your retail check? Between I earn 30,000, 35,000 pesos, sometimes almost 40,000, 10, 15,000, so $2,000 more or less. Approximately, yes. And if you had to say to the people or give them a tip to recruit through Seytú, what would you say? Well, the biggest tip that I can give them is that you need to put all of the intensity, all of the meat. You need to go forward, with full energy. You need to be conscious that the brand is the best brand. You need to realize that you cannot just stop. You need to be there. I think the fact, of having seats, if they say no, you are also, getting people, because that person maybe one day they will turn back and say, it happens, very often. It's been so long that I've been recruiting people that I didn't even remember, that I had seen about 3 years ago, look for me. And always, I don't focus on the people that say no. Whoever says no, okay, just turn the page and continue talking with a lot of people. You need to speak with 10, 15 people daily, 20 people on the street,
Do you speak with 10 to 15 people? Yes, always. Every day. Every day. And the fact of giving them the information, and when I say complete, I mean, okay, you can go affiliate in a store, you can do it through internet, I can bring you the kit, all of those things, you need to talk about them. Well, okay, thank you very much. We learned a lot from the chat. And I saw that you were with Ari. I sent him a big hug. I hope they are really well. And thank you for your time and your presentation. Thank you, and I'll see you. Bye bye.